Mashirima Kapombe na ni frangu kuweza kuungana nawe hii leo ikiwa ni siku ambayo Jaji George Odunga amesema kuwa maafisa wa serikali, waziri wa masuala ya ndani Daktari Fred Matiang'i, inspekta mkuu wa polisi Joseph Bwenet na katibu katika idara ya uhamiaji Gordon Kihalangwa hawastahili kushikilia nyadhifa za utumishi wa umma. Aidha pia amewatoza faini ya shilingi 200,000 kila mmoja kwa kuidharau mahakama. Tuna taarifa hiyo na nyingi zaidi na kuomba uandamane nami hadi saa 11. Naam, taarifa hiyo kumhusu Jaji George Odunga tutaipata baadaye, lakini kwanza Tume ya Kitaifa kuhusu haki za binadamu, chama cha wanasheria nchini na baraza la wanahabari nchini vimekashifu dhuluma dhidi ya wanahabari na wanasheria wakati wa kufurushwa nchini kwa mwanasheria Miguna Miguna. Aidha wamesema kuwa hamna sheria inayoruhusu kufutiliwa mbali kwa uraia wa mtu alioupata kwa kuzaliwa humu nchini. Miguna Miguna sasa yupo Dubai kwenye himaya ya milki za Kiarabu baada ya kutimuliwa Jumatano usiku. Naam, tupate taarifa hiyo ambayo nimeisoma sasa hivi kutoka kwa mashirika ya kutetea haki za binadamu. Provisions as far as Mr. Miguna's citizenship status is concerned. This is of interest because every citizen ought to be aware of these provisions. In terms of citizenship status, the right to citizenship is protected under the Universal Declaration of Human Rights, commonly referred to as the UDHR. The International Covenant on Civil and Political Rights, the ICCPR, the African Charter on Human and People's Rights, as well as numerous other human rights instruments. Article 15 of the UDHR states that everyone has a right to nationality, and more so, no one can or should be denied or deprived of this right arbitrarily. Article 12, Article 1B of the Constitution of Kenya provides that every citizen is entitled to a Kenyan passport and any other document of registration or identification issued by state to its citizens. Further, Article 14, Article 1 of the Constitution of Kenya provides that a person is a citizen by birth if on the day of their birth, whether or not the person is born Kenyan, either their mother or their father was a citizen. Article 14, Article 5 of the Constitution of Kenya also states that a person who is a Kenyan by birth and who has ceased to be a Kenyan citizen because that person has acquired citizenship of another country is entitled on application to regain Kenyan citizenship. Article 16 of the Constitution of Kenya further provides that a citizen by birth does not lose citizenship by acquiring the citizenship of another country. By the mere fact of acquiring citizenship of another country, nobody gets to lose their original citizenship by birth. Miguna was redeported last night aboard flight EK722. Sources confirm that he was quietly seated on seat number 45J when the flight took off from Nairobi. KNCHR team was on the ground all along until this time. It is left for people's imagination on how the authorities got Mr. Miguna to be quiet and compliant. The botched re-deportation attempt on Monday, 26th March, was a most unfortunate event that has exposed Kenya to global ridicule. The legal fraternity and the whole country has become increasingly concerned with states' blatant disregard of lawful court orders as witnessed over the last couple of months.
Turejelee taarifa yetu kuu kumhusu jaji wa mahakama kuu George Odunga, ambaye amesema kuwa maafisa wa serikali, waziri wa masuala ya ndani Daktari Fred Matiang'i, inspekta mkuu wa polisi Joseph Boynet na katibu katika idara ya uhamiaji Gordon Kihalangwa hawastahili kushikilia nyadhifa za utumishi wa umma. Pia amewatoza faini ya shilingi 200,000 kila mmoja. Hivi sasa tunaungana na mwanahabari wetu Shadrack Miti ambaye yuko nje ya mahakama ya Milimani. Shadrack, hujambo? Imekuwa siku ndefu ya kufuatilia hii kesi kumhusu Miguna Miguna pamoja na kesi ya kuidharau mahakama kwa hawa maafisa watatu wa serikali. Je, Jaji Odunga ametoa sababu gani za matamshi yake hii leo? Na Mashirima, ilivyo wazi ni kwamba kwa mujibu wa sheria ni kwamba yote anayepatikana na kosa la kuidharau mahakama ama kuikaidi mahakama anastahili kupewa kifungu cha miezi 6 au faini ya shilingi 200,000. Lakini wakati huu, muda mchache uliopita, wakati jaji George Odunga alipokuwa akitoa maamuzi ya mahakama, alisema kwamba ndio kweli amewapata watatu haona hatia ya kuyadharau mahakama, lakini akasema hawezi toa agizo lingine lolote kwa sababu kumbuka wale mawakili wake Miguna Miguna walikuwa wamewasilisha ombi kwa mahakama wakisema kwamba hao watatu wapo watapatikana na hatia ya kuidharau mahakama lazima wafungwe kipindi cha miaka 3 kwa mujibu wa James Orengo, ambaye alisema kwamba kwa kila kosa ambalo umepatikana nalo katika ule mfululizo kuidharau mahakama, kila kosa la kuidharau mahakama liweze kupewa kifungo cha miezi 6. Na kwa hivyo ikawa kwamba muda huu wote ukapigwa hesabu ya kujumuisha, na ikawa kwamba kila mmoja, iwapo mahakama ingelisikiza hilo ombi lao, angefungwa miezi 3 gerezani na vile vile apigwe faini ya shilingi 200,000. Lakini katika utoaji wa agizo lake ni kwamba ama uamuzi wake, Jaji George Odunga amesema hali ya awali imedhihirisha kwamba watatu hawa wana hulka za kutoiheshimu mahakama, na kwa hivyo amesema kwamba hata kama kweli angetoa agizo kwamba wafungwe, basi hawangefungwa, wataendelea na msururu wa kuweza kuidharau mahakama. Na kwa hivyo akaonelea kwamba ni heri wakate faini ya shilingi 200,000 kwa agizo kwamba hizo fedha ziweze kutolewa kwa mifuko yao wenyewe, ila wasitoe katika mfuko wa fedha za umma, lakini wahakikishe kwamba fedha hizo zitatolewa katika mishahara yao, na utaratibu huo utaongozwa na kuchunguzwa na katibu wa mahakama ambaye atahakikisha kwamba kweli faini hiyo imetolewa katika mifuko binafsi ya watu hao watatu ambao ni waziri wa masuala ya ndani Fred Matiang'i, yule katibu wa ambaye alikuwa hadi kufikia juzi alikuwa mkurugenzi wa masuala ya uhamiaji Gordon Kihalangwa, na inspekta jenerali wa polisi Joseph Boynet, ambao wamepatikana na hatia ya kuidharau mahakama kwa kutomwachilia Miguna Miguna namna ulivyokuwa umeagizwa, na vile vile kukatalia mbali agizo la mahakama kwamba uweze kumwezesha Miguna Miguna kuingia humu nchini kwa kutumia stakabadhi ambazo amepewa stakabadhi halali, lakini wote walikataa na wakaikaidi mahakama kwa kiwango hicho. Kwako Mashirima. Tumeona kuwa katika siku za mbeleni kuwa maafisa hawa wamekuwa wakikiuka maagizo ya mahakama. Jaji Odunga ana matumaini gani kuwa wakati huu watalipa hata hiyo faini ambayo wamewatoza? Na hapo ndipo sasa alisema kwamba hilo kwa mujibu wa agizo ama uamuzi aliotoa Jaji Odunga, ni vyema kusema kwamba Mashirima, Jaji Odunga alionekana kuwa jaji ambaye amekata tamaa na kulifuatilia swala hili kwa kutoa kauli yake mwenyewe akisema kwamba hata kama nitaagiza kwamba watatu hao wafungwe, haitawezekana, hawatajiwasilisha wala hawatakubali yeyote wakaribie kuwafunga, na kwa hivyo kutoa agizo kwamba wafungwe na wapelekwe gerezani itakuwa ni kumaliza muda. Lakini akasema kwamba agizo la kuwapiga faini na faini ya kisha kwamba imetolewa katika mfuko yao wenyewe, hapo yapo matumaini, kwa sababu agizo la mahakama ni kwamba katibu ama yule anayesimamia masuala ya mahakama ndiye atakayesimamia mchakato wote na hakikishe kwamba watatu hao fedha hizo zimeweza kuondolewa katika mishahara yao binafsi, na kwa hivyo hapo lipo tumaini. Lakini upande ule mwingine wa kusema kwamba wafungwe, tumaini halipo, na nasema lipo tumaini kwa sababu agizo la mahakama ni kwamba katibu
mkuu ama yule msajili wa mahakama ndiye amepewa jukumu la kuhakikisha kwamba mshahara huo fedha hizo zimeondolewa katika mishahara ya watatu hao moja kwa moja, na kisha idhibati iweze kuwasilishwa mahakamani kuonesha kwamba ndio faini hiyo iliweza kukatwa kutoka kwa mishahara wao wenyewe na wala sio kutoka kwa mifuko ya fedha za umma. Kwako Mashirima. Asante sana Shadrack Miti kutoka nje ya mahakama ya Milimani, akiwa natupa tu matumaini yaliyonayo Jaji George Odunga kuwa ile faini ambayo ameamua kuwatoza maafisa watatu wa serikali ambao wameidharau mahakama, faini ya shilingi 200,000 kila mmoja, kuwa na matumaini kuwa italipwa, lakini jambo ambalo tutazidi kungoja kuona kama agizo hilo la mahakama wakati huu kama litafuatwa. Tuendelee na taarifa ambayo inafungamana na hiyo. Wabunge kutoka mrengo wa NASA wamekashifu serikali kwa kile wanachokitaja kama kukiuka haki za binadamu na sheria za nchi. Wabunge hao pia wametaja kughadhabishwa kwao na hatua za serikali kumfurusha na kumtesa wakili Miguna Miguna. In the night, to the chagrin of many, Miguna Miguna was put in an aeroplane, taken to Dubai, having been drugged, persecuted, denied food, medication, family, and legal access. And today, our brother, who is my constituent within Nyando constituency, is stateless in Dubai. We therefore are saying, unequivocally as NASA coalition, that Miguna Miguna must be brought back home today. He has to be guaranteed his security at the airport. He has to be cleared from the airport as a Kenyan, and he has to be provided with security all the time that he will be living in this country. We are not going to accept that this country is relegated to the level of a banana republic and that we invite the rule of the jungle to take precedent over anything else. As NASA, we will not sit back and see Kenyans suffering and doing basically nothing. As Martin Luther King did say, an injustice anywhere is an injustice everywhere. An injustice meted on any one of us is an injustice meted on all of us. So we will do whatever we can within our powers to ensure that the rule of law is preserved, is respected, and is obeyed. We are going to court to see how those sitting at the top echelons of the executive will be jailed, and we hope that the pronouncement from the court will be that they personally present themselves to the nearest jail. But as these developments, like the one around Miguna Miguna, is not making environment conducive for this kind of progress. That is why we restate that we have always given unwavering support to the deal between President Uhuru Kenyatta and His Excellency Raila Odinga. We see no other way to bring Kenyans together to tackle our problems. There are no Jubilee or NASA problems. We have Kenyan problems, and no single party can solve them on its own. We are aware that there are considerable challenges and great expectations in realizing the ambitious provisions of the peace deal. Popular expectations of an immediate peace dividend and significant public scrutiny on the institutions tasked with implementing it are some of the challenges that we are facing. We take note that recent developments, particularly the return to Kenya of Mr. Miguna Miguna and his second deportation, have cast doubts on the deal. And I think I wanted to stop there just for a moment to breathe and understand that some of these things that may appear so simple may affect a very important national project irreparably. That is why we strongly call on the state to exercise restraint at this critical moment. I don't know whether we should ask them at this point to exercise restraint, but I think we should ask them to undo what they have done, which they should have not done. The state must at all times respect the fundamental rights, freedoms, and dignity of our citizens, including Mr. Miguna Miguna. I remember the government was just the other day saying that they are holding someone who is unidentified. You know, first, laws are made for us. We are not made for laws. And the case of Miguna Miguna is public knowledge. Even if there is a law in place regarding immigration and immigration procedures,
the issue of Miguna Miguna is a matter that could have been handled differently because it is a public debate. It's a matter that has been with us here for a while. It's a matter that has made the image of the country, that has tainted the image of the country, not even of the government. It is a shame that an international airport can be turned into such kind of drama and circus, and the government is happy about it. We also urge our people, and I want to speak now to our supporters across the country, to exercise restraint as we navigate these challenges. The challenges should be seen as a reason to embrace more strongly the spirit of dialogue and not to undermine or abandon the same. Even under the greatest of duress and challenges, dialogue rather than confrontation must be our most compelling reason. In the spirit of the peace deal and handshake, we appeal to the two leaders, His Excellency Raila Odinga and His Excellency Uhuru Kenyatta, to crack down on impunity and lawlessness currently domiciled at the Ministry of Interior. Any other way only takes us back to the very brink from which the two leaders have pulled us. And I'm sure when you speak, when you engage with Kenyans across the divide, people who are in those who are in the business world or the members of the business community, even the international diplomats, you engage with Kenyans, the ordinary people, they will tell you that Kenya was at a standstill before 9th of this month. But when the two leaders shook hands on the steps of Harambee House, there was a sigh of relief across the country. And I think that is what we need to promote and support. But the events which have taken place since Miguna arrived at KJKIA have actually worked against all this environment that we had started enjoying, the environment of hope, the environment of progress, the environment of dialogue. We want to ask the two leaders, because they are the people who brought us to where Kenyans again had renewed hope, that they should discuss this matter and reign on impunity. We know there are people who are against this deal from both political divide, but we want to ask the two leaders to make sure that a matter like this does not affect this deal. But I want to conclude by saying the issue of Miguna Miguna is now not even a matter of Miguna Miguna. It's a matter of us as a country, of our respect to the rule of law. Are we still governed by the rule of law, or we have left this country to be a country of lawlessness? If that is the case, then I don't think there is anyone who is going to benefit from this. Tuangazie masuala ya mazingira sasa. Serikali ya kitaifa na halmashauri ya mto wa Sunyiro imetenga miche 100,000 kwa upanzi katika shule 50 za umma eneo la Narok Kaskazini kama njia ya kuhifadhi msitu wa Mau. Hii ni baada ya ukataji miti katika msitu huo kuharibu sehemu kubwa. Sasa usichukue tena. Inatosha. Leo mwalimu. Good. Very good. Yes. Kala Insta waendelee kutuongezea miti kwa sababu tuna mashamba makubwa ya kupanda miti na tunatarajia matarajio mema baada ya kupanda hizi miti. Eneo hili ni mahali ambayo pana wafugaji wa ng'ombe na mbuzi na punda, na mara mingi inakuwa ni challenge kubwa, maana wanakula zile miche. Lakini tunaongea pamoja na administration ya shule na machief kwamba mashule kitu ya kwanza iwekwe ua, alafu wachukuliwe hatua wale ambao watalisha mifugo katika maeneo ya shule. Shirika la Ensida ambayo wametuletea miche 400 na wakaja kulaunch. Kwa hivyo nashukuru kama mwalimu mkuu wa shule ya JS Wananaiko. Tuko na shukrani nyingi kwa sababu hapa upepo ni mwingi, hatuna kifuli. Kwa hivyo tuko na uhaba ya miti.
Jumla ya wasichana milioni 4.2 watafaidika kutokana na mpango wa taulo za hedhi. Wizara ya huduma kwa vijana imezindua mradi wa shilingi milioni 16.4 wa kuwapa taulo wanafunzi wa shule za msingi na za upili. Katibu katika wizara hiyo, Safina Kwekwe, amesema kuwa mradi huo utawafaidi watoto katika shule zote humu nchini. We awarded tenders to 12 farms. And these farms will be able to supply 4.2 million, they will supply 16.4 million sanitary towels to 4.2 million girls throughout the country. We have divided this this job into 8 lots, which therefore means there are some lots that will be undertaken by single farms and others will jointly being undertaken by 2 to 4 farms. It is my pleasure to congratulate each one of the 12 farms that have demonstrated capability, that they can be able to reach these girls from wherever corner they are in the country, and for us to be able to ensure that their stay in school is not disrupted by a biological function. Wahudumu wa mashua katika eneo la Watamu wamemtaka waziri wa utalii Najib Balala kuingilia kati na kushinikiza wao kupata leseni za huduma. Wahudumu hao wanasema kuwa kuna baadhi ya maafisa wa shirika la wanyamapori wanaotoa na kueneza taarifa za uongo kuhusu biashara zao baharini. Kati ya madai wanayotoa maafisa hao ni kuwa wahudumu hao hawana stakabadhi zinazohitajika kuendesha shughuli baharini. Njia peke yake mwe pamoja. Tunadili na chama moja. Huyu mwenzetu kuhusu maendeleo yetu, kuhusu mfuko tulio warden alituzuilia. Mfuko huo tumepewa kwa miaka miwili. Miaka mitatu tumepewa, tumeonda utamu wake, tumefanya maendeleo fulani, tumenunua vitu, tumesaidia misikiti. Pia kuna kitu kidogo zinatokana kwa wanachama, wanapatiwa kitu kidogo low season. Pesa hizo huwa tunasomeshea watoto shule. Leo hii pesa hizo tumezikosa, hata school fees tumeshindwa kulipa. Twaomba warden hana imani na sisi, kwa hivyo twaomba huyu warden hapa pia aondoke hatamu hii. Changamoto bado zimetukumba na bado ni kilio tu, bado tupeleka kwa wenzetu walioko mbele, wenzetu wa shirika, mwenzetu waziri Balala ambaye anashughulikia mambo ya utalii Pwani. Sikitiko ni kuwa huwa tunapendelea tupate mawarden wenye kuendesha jamii mbele pamoja na shirika wakishirikiana, lakini bado tuna shida ya kuwa tuna warden ambaye anapitia kinyume, yeye na AD wake wako na agenda ambazo tunajaribu kuzitatua zinashindikana. Paka dakika hii tunashangaa, tunakuta yani warden anachukua ripoti za uongo anazipeleka mbele kwa Kenya Maritime. Tuomba nao Kenya Maritime itutolewe, sio wenye kufitiliwa kwa wao kwa tuna Coxswain. Hizi zilitoka bure. Kwa hivyo tunataka hizi za tulizotoka zamani tupewe hizi na wanachama wetu Turejelee masuala ya mazingira. Shughuli za kuhifadhi misitu katika kaunti ya Taita Taveta zinatarajiwa kuimarika baada ya shirika la JICA kutoka taifa la Japan kutoa msaada wa pikipiki 5 kwa kaunti hiyo ya Taita Taveta zitakazotumika katika kutunza misitu. Kulingana na mkurugenzi wa shirika hilo humu nchini Kenya, Peter Ndwati, pikipiki hizo zitatumika na maafisa wa kaunti wa kulinda misitu katika kuwasaidia maafisa wa huduma za misitu nchini. Your Excellency, our visitors. We are doing forest extension services in this county, and we are using different methodologies. And one of the methodologies that we are employing is what we call farmer field schools methodology. We have started 7 FFS, that is farmer field schools here. We are also doing management plans for 2 forests for a start. One is Mbororo Mwambirwa,
and also we are doing for Bula. And there are processes that I may not need to go into details because I'm told you are going somewhere. Now, these motorbikes, there are 5. 4 of them are for the county. 1 of them is for the Kenya Forest Service in Taita Taveta. These 4 motorbikes are to be used by your officers in the work of extension forestry. This will go a long way into helping us in matters of afforestation. And I want to assure you, all what you have given us, we'll take good care of it and make sure there is value for money. Mtazamaji, bado muda huko, bado taarifa ziko. Napumzika kidogo, nitarejea hivi punde na taarifa zaidi. Usiondoke.